science and a museum of art on campus because they considered that to learn, you needed to be in a beautiful environment and you needed to be able to access to knowledge. Dạ, và đó là lý do tại sao mà ở trong khuôn viên trường thì lại có cả bảo tàng về nghệ thuật và bảo tàng về khoa học. Bởi vì là nhà trường tin rằng để học tập tốt thì cảnh quan của trường phải xinh đẹp, cũng như là học sinh sẽ tiếp cận được thông tin và kiến thức được ngay trong trường. So concretely, we have 811 students in the upper school. Nhà trường thì có tới 811 học sinh ở khối cấp 3. 14% of international students from 23 different countries. Và trong đó thì 14% là học sinh quốc tế đến từ 23 quốc gia khác nhau. We have boarding students and day students, and that's a very important point because we really think that it adds to the richness of the experience. Trong trường thì có cả học sinh nội trú và học sinh bán trú, và điều đó thì tạo nên được sự đa dạng về văn hóa trong trường. Among the 257 boarding students, more than 50% are international, but the rest comes from other states of the United States. So you also get to experience the variety, the diversity of culture and practice in the United States. Yeah, và trong số 257 học sinh nội trú thì tầm khoảng 50% là học sinh đến từ các quốc gia quốc tế khác nhau, và số còn lại là học sinh bản địa. Okay. So we are what we call an AP school, Advanced Placement School. We're not an IB school, we are an AP school. Trường là trường về AP, tức là trường có những cái môn học nâng cao, và là AP có độ khó ngang bằng với lại những cái tín chỉ đại học, cũng như là sẽ lấy được tín chỉ đại học đấy ạ. Here are the 15 AP classes that you could tap into, that you could choose. And if it's not enough, we also have advanced topics that you can also choose, like multivariable calculus or neuroscience. Dạ, và trên màn hình đây là 15 môn học AP nâng cao mà học sinh có thể lựa chọn để học. Nếu mà học sinh cảm thấy là những môn học này là chưa đủ thì nhà trường sẽ có những cái chủ đề chuyên sâu để học sinh có thể làm tập và thảo luận. As I said, we offer a type of education that is very complete. That's why we're looking for very well-rounded profiles. And sports, athletics are an important part of the curriculum. Và nhà trường mong muốn phát triển toàn diện học sinh, nên là thể thao cũng là một phần rất là quan trọng của trường. You can circulate this page. We have 3 seasons for sports, and you can play whatever sports you think of, team sports or individual sports. And junior varsity and varsity teams are proposed for the majority of those sports. Và nhà trường thì sẽ có những cái môn thể thao theo mùa, theo 3 mùa mà học sinh có thể là lựa chọn để mà tham gia. What you can see here is the Thompson Oval for the football field that I was talking about, but we also have our own ice arena. And our own swimming pool, the natatorium. We have magnificent, really glorious facilities that you can use in your free period, in your free time also. Và trên màn hình đó là hình ảnh của sân bóng đá, cũng như là trong trường thì cũng có cả sân trượt tuyết, trượt băng, và có cả bể bơi cho học sinh. So we're very proud to have ranked the 3rd most successful athletic program in Michigan last year in Michigan Lives. So those are some example of pictures. I'm very happy to show you our tennis court for those of you who like to play tennis, because we used to have 8 tennis courts and we just inaugurated last year 8 extra. So now we have 16 tennis courts and this is really beautiful. Và nhà trường rất là tự hào đứng thứ 3 của bang về thể thao, và nhà trường thì cũng cô đang cho quý vị phụ huynh xem về sân tennis. Trong trường hợp là các em học sinh nào đó quan tâm đến tennis, nhà trường thì có 8 sân tennis cũ, và vừa rồi thì nhà trường phải xây dựng thêm 6 sân nữa, 8 sân nữa, là tất cả là 16 sân nữa. The football field I was talking about. And on top of that, you can tap into 79 clubs and activities, extracurriculum activities, that can be either related to a sport or to a part of the curriculum, or had nothing to do with that. Look, for instance, I'm in discovering, and I'm happy to circulate, if you can circulate this
page. You must have somewhere, if not I can give you at the end, a barcode that you can scan where you can access all the clubs on our website. All this is available on our website. This club here is called the Wilderness Club. It's proposed to the sophomore the week, a few days before Easter break, and it's a very good experience that I want to talk about. Yeah. Và ngoài ra thì học sinh ở trường có thể là tiếp cận và tham gia hơn 79 câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa khác nhau, có thể liên quan đến thể thao hoặc là học thuật hoặc là những cái lĩnh vực khác. Và một trong những cái hoạt động đó là hoạt động về khám phá thiên nhiên hoang dã dành cho các bạn học sinh năm 2 của trường. We've been doing this expedition for decades now. There are each year 70 to 80 kids who are going, and they are camping in the wild, even not under tents but under tarps. It's a very good experience, no cell phone. It's a very good experience and very popular for the sense of community at Cranbrook. Yeah, nên là hàng năm thì rất là nhiều các em học sinh tham gia cái chương trình này và các em được cắm trại ở bên ngoài thiên nhiên. So that just happened actually a couple of weeks ago. Every year you have in the first month of the year, the club fair in our gym where all the clubs, each club is presenting what they are doing, is also recruiting not only members but leaders. So it's an opportunity for you when you participate in a club to experiment a leadership position progressively and then to express yourself. So, and if one of these clubs that we propose doesn't, you don't like it, but you have another idea, you can also prepare like a presentation and propose a new club. That's why we ended up with 79 actually. Và đây là sự kiện mới diễn ra một vài tuần trước. Đây là triển lãm các câu lạc bộ. Ở đây thì các câu lạc bộ sẽ thuyết trình bày về câu lạc bộ của mình, cũng như là tuyển những cái thành viên và cả những người trưởng nhóm của câu lạc bộ của mình. Nếu trong những cái câu lạc bộ này mà các em cảm thấy là vẫn chưa có thích thì các em có thể là đề xuất ý tưởng của mình để mà tạo lên một cái câu lạc bộ riêng của mình. So let me tell you a little bit about where we are. So we are located, I said, in Michigan, okay? We are 25 minutes from Detroit. Everybody locates Detroit, yes, close to the Great Lakes. And Detroit is a fascinating city, of course, motor city, right? For those who are fond of the automobile industry. But in Detroit, you have all the major league sporting venues, you have an auto show, you have a river walk, you have beautiful museum like the DIA, Detroit Institute of Art, where actually we organize outings. And you have, in general, a vibrant arts and design life, all sorts of restaurants I let you enjoy. Nhà trường hiện tọa lạc tại tiểu bang Michigan và cách thành phố Detroit khoảng 25 phút. Và ở đây là một cái thành phố rất là hiện đại cũng như là xinh đẹp. Ở đó thì những cái giải thể thao chuyên nghiệp được tổ chức ở đây, cũng như là nó cũng là của ngành công nghiệp ô tô đấy, thì sẽ có những cái phòng trưng bày của ô tô. Ngoài ra thì ở đây cũng sẽ có những cái viện về bảo tàng về nghệ thuật rất là xinh đẹp của bang, và cuộc sống ở đây thì rất là về nghệ thuật cũng như là về thiết kế rất là nổi tiếng đấy. Who likes football in the room? Somebody likes football? No? Baseball, basketball, volleyball. Anyway, all those teams you can go see, and it's nice. So for the parents in the room, we're also very close to an international airport, DTW, and that's something very important. So it's a very easy access to Detroit. Yeah, và nhà trường cũng rất là gần với lại sân bay quốc tế, chỉ khoảng là 40 phút thôi, nên là rất là thuận tiện cho học sinh quốc tế khi mà bay đến trường. And what I like very much also is that we're a very large campus, 330 acres, with a lot of activities on campus, but we're 5 minutes from a very little, nice and quaint town where the students can go and walk. We can go for a burger. Hi, join us, please. Hi, what's your name? We talked. Oh, yes, we did. Okay, great.
Nice to see you in person. So we're very close to Birmingham, and this is a very nice town. A lot of boarding schools have this size, but are a little bit in the middle of nowhere. This is not the case of Cranbrook Schools. We are very urban. At the same time, we have these forests and these rivers and these lakes, but we also are very close to cities. Yeah. Và mặc dù là khuôn viên của trường thì rất là rộng lớn với rất là nhiều hoạt động ở trong trường, nhưng mà các em học sinh của trường còn ở một cái thị trấn rất là bình yên và xinh đẹp, ở đó thì các em có thể là đi bộ, dạo quanh và tham gia rất là nhiều cái hoạt động. Và ở xung quanh trường thì mặc dù là cũng tiếp cận với rất là nhiều thiên nhiên, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng gọi là rất là gần thành phố. Et si ce n'est pas suffisant, if it's not enough for you, then we are 9 minutes away from Somerset Collection and other malls that are great. And believe me, it's very nice. This mall in particular, for those who have already been, has two parts. It's really fun. There is one very luxurious part with all these fancy brands that you can just look at. And there is, you pass a bridge, and on the other side of the road, you have like the more accessible and affordable one. And anyway, in the winter when it's snowing and then you cannot necessarily go out all the time, I mean, we go for a walk in the mall, it's really super nice. Yeah, bên cạnh đó thì nhà trường cũng rất là gần với lại là Somerset Collection. Nó giống như là một cái trung tâm thương mại mà ở đó có rất là nhiều nhãn hàng cao cấp. Yeah. Nhưng mà bên cạnh đó thì nhà trường trung tâm thương mại này cũng có trưng bày và bán những cái sản phẩm vừa tầm, nên là trong mùa đông khi mà các em không có thể là đi lại di chuyển ở bên ngoài quá nhiều thì đây sẽ là một địa điểm mà các em có thể là dạo chơi. Okay, so as I said, so that's the campus. Do you like it? Beautiful, no? Huh? So it's very large, as I said, and you notice that there are different parts, Kingswood and Cranbrook, and there is a lake in between, Kingswood. Why? Because what I said is originally we had a school for boys, the Cranbrook Schools, and the school for girls, the Kingswood School. And in 1985 we became a co-ed, and now it's called, that's why it's called CK, Cranbrook Kingswood. Yeah, trong khuôn viên trường thì sẽ có chia thành hai khuôn viên khác nhau, một là Kingswood, hai là Cranbrook Campus. Và bởi vì là ban đầu thì nhà trường là hai cái hệ thống trường cho nam sinh và nữ sinh khác nhau, nhưng mà sau đó thì trường sáp nhập lại thành trường cho cả hai giới, nam sinh và nữ sinh, và ở giữa khuôn viên của hai trường này là một cái hồ rất là lớn. So the middle school on campus, because we are a K-12 school, so we are 1,600 students total, but 800 only for the upper school. So the middle school is still separate, boys and girls. Dạ, và nhà trường là từ học sinh mẫu giáo mầm non cho đến là lớp 12, nên là trong khuôn viên trường thì cũng sẽ có là cho trung học, các bạn học sinh trung học cơ sở. Đối với lại là trung học cơ sở thì vẫn có trường riêng dành cho nam sinh và nữ sinh. And Brookside, it's the name of the elementary school, and the upper school very often participate in tutoring activities and help the little one with their homework. Dạ, và trong trường thì cũng có dành cho trường mầm non tiểu học, thì các bạn học sinh lớp lớn ấy, cấp 3 thì thường sẽ tham gia những cái hoạt động hỗ trợ cho các em nhỏ trong việc học tập và làm bài tập về nhà. So it's a very large campus that is a gated campus. The gates close at 7 and 6 in the winter. Dạ, và khuôn viên trường thì rất là rộng lớn, và ở đó thì sẽ có cổng để mà đóng khuôn viên vào lúc 7 giờ tối. It's very safe. It's actually very safe outside also, but because we have the responsibility of your children, we want absolutely them to be inside the campus after 7. Trường rất là an toàn. Where is the upper school? The upper school, so Kingswood and Cranbrook. Upper school is a high school. Yeah. High school. Yes, what I call the upper school. Yeah. It's 9 to 12. So it's 200, 200, 200, 200, 800 total, the upper school. And we use those two campuses. So the kids are going from one campus to another. They walk, it's 10, 12 minutes walk, or they take the bus. I will show you in a minute how they go. Dạ, và ở khoảng cách giữa hai khuôn viên này các em học sinh có thể là đi bộ, hoặc là trong trường cũng có bus cho các em đi. So a few images of the campus. So the gardens, the Japanese garden that you can access. Vừa Nhật Bản. The Museum of Art. This is my daughter walking.
This is my husband. I have to tell you, this is my family. I have to tell you that I chose Cranbrook 3 times. I chose Cranbrook as a parent first. I enrolled my daughter at Cranbrook. And I'm French and American. And when we moved to Michigan, I really wanted my daughter to go to Cranbrook. So I chose as a parent first. Then I chose as a teacher, because I'm a French teacher at the upper school, and I chose as a job in admissions. So ask me questions, I can give you the 3 angles. Dạ, cô đã lựa chọn trường Cranbrook này 3 lần. Lần đầu tiên là với vai trò là một phụ huynh, cô lựa chọn trường này cho con của cô học. Lần thứ hai đó là về công việc, cô là một giáo viên dạy môn tiếng Pháp, bởi vì là cô là người Pháp Mỹ. Và lần thứ ba là cô ở trong vị trí là bộ phận tuyển sinh của nhà trường, nên là quý vị phụ huynh và các em học sinh có câu hỏi gì thì cứ hỏi cô sẽ nêu ra thì cô. It's a school very dear to my heart. Nên là trường thì rất là thân trong lòng cô. So you can see the Museum of Art. Here you can see the Museum of Science, the Institute of Science. Đây là bảo tàng về khoa học. We have our own planetarium. Có viện viên về nghiên cứu về không trung không gian. It's really cool. You recline and you look at the planet and you travel. The guy who wrote the software is a genius, and then it lets he help you travel in space. I mean, you dream. I love this program. Hôm nay rất là kỳ diệu, các em học sinh có thể ngồi ở ghế này và sẽ có người điều khiển cho các em, giống như là di chuyển ở trên không trung. We also have our own observatory, so you can observe the sky. This exhibit is, there is right now a new one that is opening about Galileo, but that's the former one that I really loved. Dạ, hoặc là kính thiên văn để quan sát ở trên bầu trời, hoặc là trưng bày về xương hóa thạch khủng long. And what is fantastic is that the facilities can be used by the teachers, the science teacher. Instead of going to the museum and having to take a field trip to do that, we have classrooms at the museum that we can use, and then you go with your teacher and you can experiment electricity. Điều tuyệt vời đó là giáo viên và học sinh có thể tận dụng cơ sở vật chất của cái phòng thí nghiệm ở ngay trong trường luôn để tham gia những cái hoạt động. Let's play it another time. One more time. That's cool. Who has already done that? Okay. So 2 campuses. Let's start with, I will show you a little bit more in details, the Cranbrook campus. Originally the campus for boys, and now it's where the dorms for boys are. But the rest of the campus is really used by everybody. So here you have what we call the quad. That's where all the activities are happening during orientation day, on orientation week. It's a very large plaza. That's also where we organize all the homecoming dance and the proms. Here you have our dining hall that is really gorgeous. Same architect I was talking about, Eliel Saarinen, who designed it in the 1920s. Very Harry Potter, I heard. Our reading room, so on each side of the campus you have a library, and in each library you have a quiet room. This is a quiet room. I love it. It's very British. And you have also another part of the library that is more collaborative, where you can talk and make noise. This one is more a quiet one. So the academics on Cranbrook campus. On this side of the campus, this is a map room. This is a kind of a landmark on campus, a beautiful place where you can see all the exploration and the missions in time on the continent. So you will learn math, science, world languages. Among the world languages, you can learn French, you can learn Spanish, you can learn Chinese and Latin. Okay? You also have a STEAM lab that includes a makerspace. So we have a budget for helping you dream and develop all your crazy creative ideas. And you can access the makerspace with a teacher, but you can also access the makerspace at your free period. So when you have time to, let's say that for instance you want to develop something and you need a 3D printer, we will help you
understand how a 3D printer works. We also have a virtual reality lab, and you can experiment by yourself or with a teacher, and a coding lab. Our coding program and a robotic program are very developed. And on this side of the campus, we also have a performing arts center. We have 2 to 3 productions per year, and what is wonderful with the musicals that we have is that everybody can participate. You have the students who want to act, but you also have the students who want to sell the tickets, the students who want to work on the costumes, on the decor, on the makeup, in backstage. I mean, so there is really room for everybody. And I'm not forgetting, of course, the music, because on this side of the campus, that's where you have orchestra, jazz band, and choir and voice classes. So a lot to translate. Sorry, one. Vừa rồi thì cô giới thiệu về khuôn viên Cranbrook, bởi vì trường này là có 2 khuôn viên khác nhau. Khuôn viên này thì ban đầu là dành cho các bạn học sinh nam sinh, nhưng mà sau này thì nó trở thành là nơi để cho ký túc xá, thì cho các bạn học sinh nam sinh, còn lớp học thì dành cho cả hai giới. Và đây là một số thông tin về chương trình học giảng dạy của trường. Thì ở đây khuôn viên này thì các bạn học sinh sẽ học một số môn về khoa học như là toán khoa học, hoặc là ngôn ngữ thì sẽ có là tiếng Pháp, tiếng Latin, Tây Ban Nha, hoặc là tiếng Trung Quốc, và sẽ có những cái phòng thí nghiệm về bộ môn khoa học kỹ thuật, công nghệ ở trong trường, hoặc là về nghệ thuật. Thì tất cả học sinh đều có thể là tham gia vào những phần trình diễn, các cái phần khác nhau để mà trình diễn ở trong lĩnh vực là nghệ thuật ở trường này. So on our website, you can access our curriculum guide that gives you a detailed description of every single class that we offer. Okay, so do not hesitate. If you have a hard time finding it, I'm happy also to email it to you, or AMVNX can one or another consultant could definitely present it. So we take the bus. So as I said, we have a fleet of yellow buses. You want to speak about maybe the curriculum guide before? Trên trường, website của trường thì sẽ có hướng dẫn về khóa học, chương trình học. Ở trong đó thì sẽ có chi tiết tất cả những cái môn học mà nhà trường cung cấp. Và nếu quý vị phụ huynh học sinh mà gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một môn học, lớp học gì đó, thì có thể là tiếp cận cô hoặc là IMVNX để hỗ trợ. So you take the bus and you go to the other side. So voila, of the campus, and the other side is called Kingswood. So Kingswood originally was a school for girls, same architect, it's gorgeous. That is our dining hall at Kingswood. So more likely, I mean, the girls, because that's where the girls' dorms is located, will take 3 meals here, but it all depends. If you have classes on the other campus before lunch or after lunch, you can also have lunch on the other campus. Và đây là khuôn viên của Kingswood. Đây là phòng ăn, thì đa số là các bạn học sinh nữ, bởi vì đây là nơi mà ký túc xá dành cho các bạn học sinh nữ. Tuy nhiên là tùy, nếu mà các bạn có lớp học ở bên khuôn viên kia thì có thể là ăn bữa ăn ở bên khuôn viên kia. Và giữa hai khuôn viên thì có service, hoặc là các bạn có thể lựa chọn đi bộ. So if you don't have time, or if you don't want to go to the dining hall, the food at the dining hall is included in your tuition. So you badge just to give us an opportunity to know approximately how many meals there are per day, but it's included in your tuition. If you don't want, you can go to the coffee shop. You have your own coffee shop, your cafe. Và nếu mà các em học sinh không muốn đi đến khu vực nhà ăn đấy, thì các em có thể lựa chọn là đi đến chỗ quán cà phê của nhà trường để lấy thức ăn ở đây, bởi vì là tiền ăn của các em thì đã bao gồm ở trong học phí nội trú của trường rồi. So your parents can put money on your badge, or you can pay cash, I mean, as you want. So, and it's very nice, very fresh. Seriously, if you are hungry on campus, it's your fault, because there are plenty of opportunity where you can eat, and it's very fresh. It's all made, baked and cooked on campus with fresh ingredients. So you can eat all the carbs you want if you want. Just don't tell your mom. But you can eat also very healthy. There is every day 2 choices of soup. There is every day a rice cooker, 2 salad bars, and different meals, warm meals that are really delicious. Nên là nhà trường thì cung cấp rất là nhiều thức ăn, cũng như là thức ăn rất là tươi mới. Nhà trường chuẩn bị mỗi ngày, nên là nếu các em học sinh đói là do lỗi của các em học sinh.
And you can access the menu in advance, so if you have any dietary restrictions, you can plan ahead. So Kingswood, here is the auditorium. For those of you who like to play piano, there are grand piano everywhere on campus. Dạ, đây là phòng để trình diễn về nghệ thuật, đặc biệt là các em học sinh mà thích chơi về piano thì các em học sinh có thể biểu diễn ở đây. This is the library on the Kingswood side, and you can see here there is a fireplace. There are also a lot of fireplace on campus, which is very nice. A lot of rooms are with large windows, have large windows that show the exterior. The lake is just behind, but in the winter when it's colder, it's so cozy and nice to be able to read a book by the fireplace. Dạ, và hiện ở trên này đó là thư viện của nhà trường, ở trong đó thì sẽ có hệ thống sưởi và những cái cửa kính rất là rộng để cho học sinh có thể nhìn thấy quang cảnh ở bên ngoài. Nên là nếu mà thời tiết ở bên ngoài rất là lạnh thì các em có thể là ngồi ở trong phòng sưởi và đọc sách. So you remember on the other campus you learn math, science, you have world languages. On this side of the campus you learn English, social studies, history, social science, philosophy, fine art, so you have all sorts of art classes possible. So the weaving studio, which is the largest in North America that exists. A sculpture studio, fashion design studio, ceramics, digital photography, painting, drawing, metalsmithing, jewelry. And Department X is a department that I like very much. You are able to learn some topics, some subjects that are bridging the gap between two different topics. So, for instance, startup entrepreneurship, or AI, for instance, or social justice. So it kind of, those are topics that involve different type of subject. Yeah. Và ở khuôn viên này thì các em học sinh sẽ học những cái môn học thiên về xã hội, như là về ngôn ngữ tiếng Anh, về nghệ thuật, hoặc là khoa học về xã hội, hoặc là có cái bộ phận X này thì sẽ có học về những cái lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là về khởi nghiệp, hoặc là về những cái vấn đề về toàn cầu, hoặc là công bằng ở trên xã hội. Okay, so another example, I was telling you about the weaving studio here, for those of you who would have an interest. So you can learn to sew, you can learn fashion design. And you don't have to be an artist to choose that. Like, that's really incredible. You can just, I know some students who chose that just for one semester and continued just because it was like meditation during their studies to be able to do that. So boys and girls are choosing these activities equally. So this is the life at Cranbrook. So the boys have single rooms. Yeah, ở đây thì các bạn nam sẽ có những cái phòng đơn một mình các bạn ở. The girls share their rooms. Các bạn nữ thì sẽ là share phòng với lại một bạn khác. There are 2 by rooms, and it's by design. We wanted that. Những cái phòng này thì đều được thiết kế riêng. The boys are sharing the bathroom. There is one large bathroom for 8 to 10 students per floor. Nhưng mà các bạn nam thì sẽ là share chung một cái nhà vệ sinh, nhà tắm đấy ạ, 8 đến 10 bạn. But the girls' rooms have their individual bathroom. Sometimes there is a bathroom between 2 rooms, but most of the time it's per room. Nhưng mà đối với phòng của các bạn nữ thì sẽ có nhà phòng tắm, phòng vệ sinh ở trong phòng của các bạn nữ luôn. You can see some type of activities on the weekend. So what is, as a boarding student, what kind of activity would you do? You would have the opportunity to go downtown Detroit, to go to Birmingham, to eat burgers and ice cream, or to go to a restaurant. Just before coming, for instance, I went to a dinner with the Japanese community and all the Japanese food lovers. So we went, there was a Korean dinner a little bit before, there is a Vietnamese. So all cultures are organizing some outings to show, to promote actually their culture to others. Dạ, và đối với các em học sinh nội trú thì vào cuối tuần các em có thể là tham gia những hoạt động khác nhau. Các em có thể đi đến trung tâm của thành phố, đi đến những cái nhà hàng hoặc là quán ăn, hoặc là những cái thức ăn
về đất nước của các em hoặc là những cái ẩm thực của các nước khác mà các em mong muốn. Okay, and a lot of activities on campus, of course, that I had talked about. So here is the football field at the beginning of the year with the director of all the schools, Jeff Suzik, doing a big presentation, that is called a convocation. Dạ, và đây là sân bóng đá và ở đầu năm thì sẽ có hiệu trưởng, người đứng đầu của trường sẽ diễn thuyết trình với các bạn học sinh. And basically what he is saying in his speech is really insisting on the sense of community at Cranbrook. Và ở trong bài diễn thuyết của thầy thì thầy nhấn mạnh về cái sự cộng đồng ở trong môi trường học tập của trường ở đây. So the type of profile that Cranbrook is looking for every year is, as I said, well-rounded profiles, but more importantly, good kids who will be happy to learn together and who will have a positive impact on the community. Because it's a lot of work, but we need to be happy together, and joy is a very important part of life, especially today. Đây là những hồ sơ mà nhà trường đang tìm kiếm, đó là các bạn học sinh có hồ sơ toàn diện, và điều quan trọng hơn hết là các bạn học sinh ngoan giỏi, và trong đó thì các bạn yêu thích việc học cũng như là hòa nhập tốt với lại các bạn khác. So we have very good students in a great environment with great teachers who live on campus at 70%. Dạ, và đây là nhà trường thì có rất là nhiều học sinh rất là ngoan, giỏi ở trong một cái môi trường học tập rất là xuất sắc, và với các thầy cô cũng rất là nhiều kinh nghiệm, và hơn 70% giáo viên của trường thì ở trong khuôn viên của trường luôn ạ. We offer excellent conditions to work, to study. It's an average of 16 students per classroom. Nhà trường cũng cung cấp cơ hội rất là tuyệt vời cho các bạn học sinh có thể là nỗ lực và học tập nghiên cứu. High-end teachers who most of them have masters and PhDs. Giáo viên thì có trình độ rất là cao, hầu hết các giáo viên sẽ có trình độ từ thạc sĩ, tiến sĩ. But more importantly, we hope that cranes fly together. That's our motto. Dạ, nhưng mà quan trọng hơn hết thì nhà trường sẽ muốn là thúc đẩy sự đoàn kết cộng đồng, tính cộng đồng của trường. And we are doing our best to create a community of students who are helping each other and learning together to discover what they are good for. Nên là nhà trường cố gắng để mà tạo nên một cộng đồng mà các em học sinh hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và phát hiện ra được thế mạnh của mỗi em học sinh là gì. We have a very competitive team of 6 college counselors who will be helping your students to find their way and to prepare for college. Definitely, Cranbrook Schools is a college prep school. A lot of our students tell us once they are in college that they have the impression they have already been in college, that they were very well prepared. Dạ, trong trường thì sẽ có đội ngũ 6 cố vấn về đại học để giúp cho các em học sinh chuẩn bị bước vào những cái trường đại học. Nên là nhà trường là một trường dự bị đại học, và rất là nhiều sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp và học ở một trường đại học thì các em đều nói nhận xét là gần như là các em đã trải qua học đại học ở trường Cranbrook rồi. Voilà. Dạ, hết rồi.